Susie is waiting for the show. Bluetooth is connected. Right. Yes, good morning, everyone. Today I would like to talk about, a special kind of statements such as already we have seen conditional statements. So if, elif, and else, all this. And comes to looping statements you have seen, like for statement, while statement, and nested. Comes to the special statements today I'll be talking about that, there is a break statement, there is a continue, there is a pass, there is a return. These four are very important statements in special situations that we are going to use them. Are you clear? Yeah. Let's go with the special statements. There is a statement is called as a break statement. Yeah. So this break has its own very meaningfully they have designed. What this break is do, if we call the break statement, as we said, let's suppose, car, right? Whenever we take a back reverse of the car, there is a sound is getting come to you that, there is a indication that, how closer you are going towards an object. Are you clear? And nowadays, there is a option is called as a cruise control system in car also. And there are situations program have been written when the driver is little drowsy, automatically, if the car is above 100 kilometers per hour, if you are driving, it will be recognize your drowsiness of your face or your eyes. It automatically comes down to the lesser kilometers per hour, the speed. All these going to be, solve the problem through the program. Clear? In similar fashion, the break statement is, it occurs during the program execution in a unwanted situation that shouldn't be expected, but it happens. Then immediately the break statement will call, it will stop the execution of the rest of the statements. Are you clear? Let's suppose there is a factory. Suddenly, now the temperature might be 30 degrees or 25 degrees. Morning at 10 o'clock, if the temperature go beyond 40 degrees, I think something is wrong with that. In that particular situation, the program, because nowadays most of the factories are, automatic factories, something goes wrong, the alarm would come, doors are automatically gets opened, emergency doors are going to be closed, like break automatically. Many more options are available. So when the situation is abnormal, the break statement is going to be called. You see the definition properly. Here, break statement is used as part of the program, as part of the loop, to exit or to break out of the loop, either for loop or while loop, prematurely. What does it mean? What does it mean? Prematurely means what? Let's suppose loop has written to rotate 10 times. Something might be stuck. Let's suppose I'll tell you. Do you know washing machine? What washing machine is washing the cloth. Suddenly children will open the door. What he will do? It will be give you a beep sound. What does it mean? 40 minutes time will be there to wash the clothes. But after 20 minutes, the door is unlocked. Door may be open. Or maybe water is no more available in the sentence. You tell me, will you stop the entire the program? Or after beep sound, as soon as you close the door, it will continue the process, yes or no? Here the point here,
Will you call the break statement or will you continue the statement? Is two situations. Even though something happens, we'll continue, right? But some situation we cannot continue. There is a gas is leakage at your home. What is the process? Can you call the break statement? Most of the houses are on smart homes. Like, if you go to high-tech city, Gachibowli, many more areas. Now there is a concept called as a smart house concept. You are there at office, water, gas leakage at your home. You call the break statement through the programming, automatically all the windows has to be open. And especially lights, all this should be in a switch off mode, because that also generates the heat, right? With which also there is a possibility of burning the gas, isn't it? There are many situations that, there is a normal flow is executing by the loop program. But suddenly something happened, we call the break statement to solve the rest of the problem. Whatever the loss is there before that, it will be loss. But you will reduce the loss by calling the break statement. That's the situation. Are you clear? I'll tell you with the appropriate examples. Okay. Okay. So when the break statement executed, the program is immediately exit the loop, because the loop has been written for a specific number of times. It has to be iteration. It can be infinite. It can be a finite. Are you clear or not? Now, let's suppose ATM is throwing the money to you. During throwing the money, one fellow will pull out the card, which means that your transaction is not completed yet. Money is out. Yes or no? Money will not be deducted from your account. From the ATM, money will be dispersed. It is illegal, right? It's unethical. Then we are going to call the breaks. There are many more situations. When you look at a situation, you have to recollect your knowledge that with what kind of a statement through the programming can solve this particular problem. It's your intelligence. As per my knowledge, I'm just telling you few examples that, these are the situations can be solved by break statement. Are you clear? Okay. Let's go ahead. This is the, flow diagram where there is a loop is getting executed. Where there is a loop is getting executed here. Are you clear? But if as long as the loop is getting executed, yes or no? The keep on executed. This cycle is keep on executed. In between any kind of this condition, it's a special condition. We'll write. Let's suppose what I'll write. There is a Gmail ID you are creating. Gmail ID you are creating. How you are going to create in Gmail ID? Venkat. Gmail ID can allow dot, but underscore does not allow. Are you clear? Venkat underscore Nayak at gmail.com. The normal situation is that if you create with the alphanumeric characters, it's okay. But when the movement is underscore is happen, I wrote this particular logic over here is that when the underscore is appeared, the break need to be called, because underscore does not allowed by the Gmail ID. Yes or no? This is how when the underscore is occur, it is a special condition occur. I don't want to create rest of the mail ID. I have to stop this creation of the mail ID. I have to get an alert message that except alphanumeric and special character underscore, dot, you cannot use the rest of the character. That kind of a message will be thrown to you. For that reason, I have written this particular program. Are you clear? Okay. Let's see that. Let's see that particular situation.
I'm trying to create a mail ID. What's the mail ID? Venkat. 1 second. Create an account for personal use. Venkat Naik. Now I'll be go ahead. It is asking me to create a mail ID. Venkat underscore Naik. Absolutely right. Now, if I click next, what happens? You see, it is because of the underscore, there will be an error. Runtime error is throwing to you. What is an error? Sorry, only letters A to Z and 0 to 9 and period dot operator is allowed. This particular special character does not allow. This is the error will be thrown to you. I wanted to be implemented because here the break statement is called. Not to allow to create a rest of the mail ID. అంటే లోపల బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ కాల్ అయ్యింది కాబట్టి మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ అవ్వట్లేదు. సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఇప్పుడు నాకు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్, దర్ ఇస్ అ పైథాన్ ఫైల్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ డెమో. Clear? Yes or no? Now you have to write a Python program to validate Gmail ID is valid according to business rules. What is a business rule? Underscore is not allowed except dot and A to Z and 0 to 9 are allowed. ఇక్కడ నాట్ అలౌడ్ అనే దాన్ని నువ్వు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. లెట్ సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ Gmail input, entered any Gmail ID. Clear? Now if or else, see, after entering the Gmail ID, it is going to be held into Gmail object. Now, if you wanted to check at what position an underscore is appear, we should read character by character. Yes or no? If you want to read the character by character from the Gmail ID string, how you are going to read? What is the statement I supposed to use? First statement I have to use, or while statement we have to use. Yes or no? Otherwise, character by character we cannot read. We have to use for or else you can say character in operator Gmail. This statement allows you to read character by character. Yes or no? Okay. Okay. Print character end is equal to this. Okay. అంటే ఎంత దాకా క్రియేట్ అవుతుంది జీమెయిల్ ఐడి అనేది మనకి ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ చూపిస్తుంది. If in case the whatever the character while reading is equal to underscore అయితే అప్పుడు you have to tell that dear user underscore is not allowed. Only A to Z and 0 to 9 and dot operator is allowed. అని నాకు మెసేజ్ ఇచ్చి నాకు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ కాల్ అవ్వాలి. వన్స్ ద బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అనుకో, ఆటోమేటిక్గా ఫర్ లూప్ కూడా ఫెయిల్ అయిపోయి బయటకు వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా.
Are you clear? Okay, let's see now. Let me execute. Once, let me execute. I'm entering the Gmail ID. Isn't it? Mohan underscore Venkat @gmail.com. You see the output? ఎంతవరకు రీడ్ అయింది? మోహన్ అనే దాకా రీడ్ అయింది. ఎప్పుడైతే అండర్ స్కోర్ వచ్చిందో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ది మెసేజ్ హాస్ బీన్ గివెన్? డియర్ యూజర్ సీ మెసేజ్. మనం అలా కూడా రాయొచ్చు, సారీ అలా కూడా రాయొచ్చు, మనకు నచ్చినట్టు మనం రాస్తాం. అంటే ఇక్కడ మిగతా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని స్టాప్ అయిపోయినాయి. అలాగే మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు అండర్ స్కోర్ వెంకట్ అండర్స్కోర్ ఆర్ఎల్స్ @gmail.com. లేకపోతే యూ కెన్ గివ్ ఎనీ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ క్యారెక్టర్ అండర్ స్కోర్ వచ్చింది. అంటే ఏ పొజిషన్లో అండర్ స్కోర్ వస్తుంది, ఏ పొజిషన్లో ఎండ్ యూజర్ అనేవాడు అండర్ స్కోర్ పెడతాడు అనేది ఎవరికి తెలియదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ అ వ్యాలిడ్ venkat.nayak@gmail.com, పర్ఫెక్ట్గా జీమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ అయింది. ఎందుకు? అక్కడ అండర్ స్కోర్ మనకి క్రియేట్ అవ్వలేదు. సార్ this is how the things will happen. This is how the break statement is going to be helpful for you. మీకు అంతగా డౌట్ అనిపిస్తే దీన్ని మీరు డైరెక్ట్గా పైచామ్లో ఎంటర్ చేసుకొని చూసుకోండి క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ ఎలా రీడ్ అవుతుంది. సో కెన్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ వన్స్? Yeah. So let's talk about continuous statement. It is, it will be work in a reverse order to the break. The break statement is invoke when certain abnormal situation would occur and rest of the instruction does not execute it. But continue is in reverse. Even though the abnormal or uncertain event is occurred, it will be continue the rest of the instructions, the execution part. You see the output? You see the definition? The continue statement used to continue
used to continue loop instructions even though certain abnormal condition met. అంటే ఏంటి, అనుకోకుండా ఏదైనా జరిగినా మిగతా ప్రాసెస్ జరగాలి. ఇప్పుడు లెట్ సపోజ్ వాట్ ఈస్ దట్ వాషింగ్ మిషన్, there will be 45 minutes, the loop is keep on executing the program to wash the clothes, but in between water doesn't stop, like stopped, or maybe door is unlocked, pipe might be unlocked due to certain reason, problem has happened. Will you continue the rest of the process or will you stop? Will continue, right? So there the situation would occur, isn't it? So continuous statement is exactly work in opposite way to the break statement. What happens here? We'll check the condition. Abnormal condition is occurred. Obviously, it will be continue the rest of the instructions. Else, it will be if the condition not occur, like special problem might not occur, even though if it is false, the statements are keep on executing by the loop. Obviously, you have to understand continue and break statement should be enclosed within the loop. లూప్ లోపలే కంటిన్యూ అండ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఉంటాయి, అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఒక కండిషన్ మనం అనుకున్న కండిషన్ రీచ్ అయినప్పుడు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ మిగతా స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా చేస్తుంది. కంటిన్యూస్ స్టేట్మెంట్ ఇట్ విల్ బి అలౌ టు ఎగ్జిక్యూట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఈవెన్ దో ది ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ అక్కర్డ్. అది క్లియర్? ఇప్పుడు ఇందాక చూసిన ప్రాబ్లమ్ని ఒక్కసారి చూద్దాం. లైక్ let me give you an example. Break state, like continuous statement. Continue statement demo. ఇందులో సేమ్ ప్రాబ్లం, కాపీ పేస్ట్. ఇక్కడ బ్రేక్ తీసి కంటిన్యూ పెడుతున్నాను. ఈవెన్ దో అండర్ స్కోర్ is occurred, it will be continue to creating the instructions. Obviously అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాస్తాను. సక్సెస్ఫుల్లీ created mail ID. Clear? You see now? Continue statement. Enter email ID. venkat_nayak@gmail.com. You see what's output? వెంకట్ తర్వాత డియర్ యూజర్ అని కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ అయిన తర్వాత మెయిల్ ఐడి సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయింది. అప్పుడు ఏంటి, మనము ఓకే I just wanted to venkat_nayak_csc@gmail.com. యా, సో ఇక్కడ చూడండి మెయిల్ ఐడి మనము ఇది ఇచ్చాము, ఇందులో venkat_dear అయిన తర్వాత ఇది మనకు అక్కరైంది. సో ఇక్కడ మనకి ఇది హింట్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే దీన్ని మనం ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాస్తే ఏమవుతుందని అంటే బ్రేక్ అయిపోతుంది మెయిల్ ఐడి. దీన్ని ఇక్కడ రండి, సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ మెయిల్ ఐడి ఈవెన్ దో అండర్స్కోర్ అక్కర్డ్ ఇలా రాస్తే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి. venkat_nayak_csc@gmail.com. ఇప్పుడు ఏమైంది, మెయిల్ ఐడి కరెక్ట్గా క్రియేట్ అయ్యి సక్సెస్ఫుల్లీ క్రియేటెడ్ ఈవెన్ దో అండర్స్కోర్ ఈజ్ అక్కర్డ్. అంటే ఇక్కడ కంటిన్యూ అక్కర్ అయింది. ఇక్కడ అండర్స్కోర్ తర్వాత ఉన్న మెయిల్ ఐడిలో ఉన్న తర్వాత క్యారెక్టర్స్ కూడా రీడ్ చేసి మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేస్తుంది. అంటే ఈవెన్ దో మనం రూల్ని వయలేట్ చేసిన, అదే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అయితే ఎప్పుడైతే అండర్స్కోర్ అయితే అక్కడికి స్టాప్ చేసేసి మిగతా ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. Are you clear? Now I'll ask another question to you. Now there is another assignment to you. Write a Python program
to read list of currency note series in which any fake note series detected, then call the break statement and continue statement. రెండింటితో నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపాడు. సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఎలా ఉంటుంది? నౌ హౌ ది థింగ్స్ వుడ్ హ్యాపెన్? ఇన్పుట్ ఎలా ఉంటుంది? లిస్ట్ ఆఫ్ సిరీస్. ఇక్కడ కరెన్సీ నోట్ సిరీస్ ఉంటాయి. 1122, 1133, 1144, 1155, 1115, 1116, 1166, 1177, 1188. ఇందులో 1115 and 1116 will be fake note series. నువ్వు బ్రేక్ కాల్ చేస్తే ఎప్పుడైతే ఈ 1115, 1116 వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ ని కాల్ చేసి ఫేక్ నోట్ సిరీస్ హాస్ బీన్ డిటెక్టెడ్ అని నాకు ప్రాబ్లమ్ మెసేజ్ ఇవ్వాలి. బ్రేక్ మరి కంటిన్యూ చేస్తే అప్పుడు మిగతావి 1166, 1177, 1188 కూడా రీడ్ అవుతుంది. సో రెండింటికి నాకు చేసి చూపించండి ఇప్పుడు. Very clear? Same like a logic, but just you try to implement. Using break and using continue, both.